come up. You don't have to see anybody on stage. We're going to post these numbers on a board. For the land of the brave and the home of the brave. Thank you, Rachel. A little more on the big point. Unter dem Motto Run to the Sun zieht es alljährlich im März 2600 Oldtimer, die bei den Amerikanern Classic Cars heißen, mit ihren stolzen Besitzern für 3 Tage auf den großen Platz von Myrtle Beach in South Carolina. It wasn't like to get together today. It was what are we going to do today? Selten auch kaufen und verkaufen, vor allem aber miteinander reden, seine Schätze zeigen und Besuchern hingebungsvoll Details erklären. Das stellt den Lustgewinn dieser Show dar. 1951 Chevrolet 10-woody station wagon. It's all original. It's a 217 3-speed closed dry shaft, just as it was built. It's loaded down with a lot of accessories: the golden gazelle hood ornament, sun visor, curb feelers, all the fun things that made it fun back in 1951. What kind of meeting is this here? Why you are here? Well, my daughters lived down here for 10 years. I'm from Ohio. I'm from up by Columbus area in Ohio, and me and her always played with cars when she was a kid, and she told me about this car show, so I hauled it down from Ohio, spend time with my daughter, and brought it to this car show. I guess this is the 25th year for this car show. Okay. It's yours? PD rod run called Run to the Sun. It comes down here once a year about the same time every year. I've had it about 12 years. I bought it and it was all original. I kept it original for about 7-8 years, and then I decided I'd just start driving it more, and it had wooden spoke wheels and mechanical brakes, and you couldn't drive it no long distance. So I fixed it up so you could drive them. Irgendwie nett. Auch er wird geliebt, obwohl ihm bei dieser Konkurrenz die Herzen nicht gerade zufliegen. Ein Stellplatz kostet nur $40 und für die Besucher ist der Eintritt frei. Amerikas Geschichte. Das ist eben auch die Geschichte des Automobils. Anders als bei uns ist das Auto weniger ein Statussymbol. Aber das eigene Auto als Symbol der Freiheit, das ist eine Gleichung, die den Amerikanern unseres Alters auch heute noch nostalgische Tränen in die Augen treibt. Ja, ja. Bei uns will jeder, der ein altes Auto besitzt, dieses so originalgetreu wie möglich erhalten. Ein deutscher Freund und Oldtimer-Fan erklärte mir, dass dies in Amerika nicht für jeden zutrifft, denn manche neigen dazu, ihre Autos zu verbasteln. Was er mit der kreativen Wortschöpfung verbasteln gemeint hat, das können wir hier staunend bewundern. That's a 1930 Model A Ford.
second owner, my aunt bought this car new in 1930, and she gave it to me in 1987. And did a total body-off restoration, the whole running gear, chassis brand new, updated the engine, power line, interior. So it's got all the creature comforts on the inside, as leather seats, electric seats, and cruise control, tilt steering, AM/FM stereo, CD players, and electric seats, if I hadn't mentioned that. So it rides pretty comfortable for an old car, and it's just fun to be around in. Gerne wüsste ich, ob der Käufer dieses Oldtimer Rollings das Auto restaurieren oder verbasteln wird. Aber in einem Jahr kommen wir ja wieder und dann werde ich es vielleicht sehen.